السلام علیکم په دې ویډیو کې موږ SST Biochemistry MCQ سیریز چې هغه شروع کوو پارت نمبر 1 نه په دې سیریز کې موږ سره د فرست ایئر بایولوژي MCQs د سیکنډ ایئر بایولوژي MCQs او د 9 او د 10 بایولوژي MCQs چې هغه ټوټل چې موږ یو کمپلیټ بک به جوړو دا به خاص کر د SST Biochemistry پریپریشن د لپاره موست امپورټنت MCQs چې کوم دي هغه په دې کې شاملو او کوم موست ریپیټډ MCQs چې کوم دي هغه په دې سیریز کې ان شاء الله شامل وي ها نو راځي کوېسچن نمبر 1 طرف ته MCQs نمبر 1 د موږ سره د بیسیک یونټ اف structure and function in living organism is dash with the living organism بنیادی structure او functional unit تاسو ویل کیږي نو په دې کې کریکټ اپشن چې موږ سره هغه سره سیل له ټیک شو cell is the correct options. MCQs number second. Cell are the building block of the show. यानी कम पति की टिश्यूज दी organ system the living organism दी the कम चीज building blocks दी सेलो सही ना यानी सेल चेरे मुसरा दा से जुड़ी यो living organism बॉडी चेरे दार से जुड़ी दा मुसरा the cell न जुड़ी तो cell is the building block of living organism ठीक शो नो ऑप्शन डी टिक दे MCQs number 3. According to the cell theory, all living organisms are composed of dash. The cell theory मुताबिक सोना living organism चेरे अगर दसना जोड़ी नो अगर one or more cell ना option C टिक दे. MCQs number 4. New cell arise from dash. नवे cell चेरे हमेशा the pre-existing cell ना पैदा की. Option C टिक दे. MCQs number 5. Hereditary material is passed from parent to daughter cell through dash. Hereditary material चेरे अगर बद parents ना daughter cell ता पास कीगी دا بر سپس पास कीगी دا موږ سره د نیوکلیس په ځای اپشن سی کریکټ دی ځکه چې په سیل کې نه نیوکلیس په نیوکلیس کې د نه جنیټیک مټیریل وي ودل کې دوه سیل اپشن هم راکړی دی نو تاسو په کمنټ کې منشن کړئ چې آیا په دې کې نیوکلیس ټیک راځي یا سیل راځي ټیک شو هغه یو لحاظ سره ته ګورئ نو سیل او په سیل کې دنه بیا نیوکلیس وي نو سیل هم ټیک راځي شي خو ایگزیکټ لوکیشن ته ګورئ نو بیا په نیوکلیس کې دنه جنیټیک مټیریل موجود وي لکه کروموسوم ډي ان اے نو بیا نیوکلیس ټیک راځي خیر تاسو په کمنټ کې منشن کړئ MCQs نمبر 6 all metabolic process take place within dash سونه metabolic process چې کوم کیږي په سیل کې دنه break down of food کیږي small molecule نه لار جوړیږي لار نه چې small جوړیږي دا ټول process چې کوم کیږي نو دا په سیل کیږي دا په سیل کې کیږي اپشن سی کریکټ دی MCQs number 7. The most important tool used to study cell is dash. The tool اهم tool چې پاغي باندې موږ cell study کوو هغه شی هغه microscope دی option B کریکټ انسر دی MCQs number 8. Which technique is used for separating cell components په کوم ټیکنیک باندې موږ cell چې مختلف component ته تقسیمو مختلف components ته جدا کوو ټیک شو هغه ته centrifugation ویل کیږي option B کریکټ دی MCQs number 9. which of the following is not a cell biology techniques پدې کې کوم یو چې د cell biology techniques کې نه لري شامل یعنی پدې کې کوم اپشن دی چې هغه cell biology techniques کې نه راځي نو هغه د respiration option D کریکټ انسر دی MCQs number 10 a compound microscope uses how many convex lens په compound microscope کې دا څونه convex lens وي دا سوي دا موږ سره 2 وي صحیح نه پدې کې 2 option B نمبر والا ټیک دی صحیح نه MCQs number 11 magnification of microscope depend on dash د microscope magnification power چې دا په څه باندې انحصار کوي په څه باندې ډیپند کوي صحیح نه magnification دی ته وي د apparent size چې کله موږ سره د یو object چې هغه انکریز کوي یا غټي موږ ته د magnification دی صحیح یعنی د یو object ظاهري سایز سیوا کول یا غټول د magnification ویل کیږي نو دا همیشه په لینز باندې ډیپند کوي ټیک شو په دې کې سی اپشن ټیک دی lens magnifications MCQs number 12 if objective lens is 10x and eyepiece is 10x magnification will be dash یو microscope objective lens چې هغه 10x وي هغه eyepiece lens هم 10x وي نو 10 ضرب 10 is equal to 100x د دې magnification مسو شي هغه 100x شي اپشن B ټیک دی MCQs number 13 resolution of microscope refer to dash the microscope resolution چې د دې څه مطلب دی یا څه ته حواله ورکړي نو ability to distinguish two close object option C کریکټ دی یعنی د microscope resolution مطلب دا دی چې په دوه close object کې دنده په دوه نږدې سیزونو کې دنده په دوه نږدې ډاټس کې دنده فرق کول پای کې distinguish کول دې ته ویل کېږي resolutions MCQs number 14 The resolving power of light microscope is approximately dash. The light microscope resolution power या resolving power چې هغه سره برابر دی هغه 250 نانومیټر اپشن سی ټیک دی MCQs number 15 The oldest accurate date life forms mentioned as dash پس مکه باندې ټولو نه پخوانی چې کوم ژوندۍ دی یعنی ټولو نه پس مکه باندې اول کې کوم ژوندۍ و چې هغه پات کېږي یعنی دنیا ته ټولو نه اول چې کوم سیز راغلی دی چې هغه پس مکه باندې اوسېده چې هغه وخت کې نور هیڅ هم نو موجودو هغه یو بکټیریم آیسولیټ هم اوسېده اپشن ډي ټیک دی ها ان شاء الله د دې سیریز چې موږ د فرست ایئر د سیکنډ ایئر بایولوژي 9 10 ان شاء الله دا به کمپلیټ یو بک چې موږ تیارو دا موږ سره په بک فارم کې هم اویلیبل دي د دې ویډیوز لیکچر به هم تاسو په یوټیوب کې اویلیبل وي سره دا څنګه خو ویډیوز لپاره انفارمیشن لپاره زموږ چینل چې سبسکرایب کړئ بیل آیکن باندې کلیک کړئ چې تاسو ته نوټیفیکیشن راځي الله حافظ